Hola a to-dos. Hoy vamos a hablar sobre cómo describir nuestra rutina diaria en español. Estamos en el nivel A2, ampliando el vocabulario que ya aprendemos, como los días de la semana y los números. Practicaremos cómo formar oraciones en present, hacer preguntas y usar frases útiles como a las por la mañana para hablar de nuestros hábitos. Recuerden que en español usamos conjugaciones, así que vamos a desglosar los verbos regulares y Vamos a sumergirnos en nuestro escenario conversacional. Normalmente me levanto a las 7. Normalmente me levanto a las 7. ¿Y luego qué haces? ¿Y luego qué haces? Desayuno y después voy a trabajar. Desayuno y después voy a trabajar. Bien, analicemos esto. Maria dice, Normalmente me levanto a las 7. que significa I usually get up at 7. Fíjate en que usa el present levantarse. El me es un pronombre reflexivo, crucial para los verbos reflexivos. Luego, Carlos pregunta, ¿Y luego qué haces? que utiliza la palabra interrogativa que. Este es un ejemplo de inversión simple, preguntando what do you do? Presten atención a cómo cambia el orden del verbo en las preguntas. Continuemos con la conversación. Yo tomo café y desayuno con mi familia. Yo tomo café y desayuno con mi familia. ¿A qué hora almuerzas? ¿A qué hora almuerzas? Almuerzo a la 1:30. Almuerzo a la 1:30. Ginil, ahora, noten que Maria pregunta habilmente. ¿A qué hora almuerzas? What time do you have lunch? Hemos introducido a que hora, at what time. Carlos responde, Almuerzo a la 1:30. I have lunch at 1:30. Un pequeño truco, y media significa and a half. Recuerden que en español, a menudo usamos números para expresar la hora, lo cual es fundamental para hablar sobre horarios. Sigamos explorando cómo podemos hablar sobre nuestras rutinas. Yo trabajo hasta las 5. Yo trabajo hasta las 5. ¿Y después del trabajo, qué haces? ¿Y después del trabajo, qué haces? Por lo general voy al gimnasio. Por lo general voy al gimnasio. Excellent. La phrase, Por lo general. es muy útil. Maria la usa para describir su rutina en el gimnasio. Observa su oración. Por lo general voy al gimnasio. Carlos está aprendiendo que usar el adverbio por lo general da un contexto más amplio a la rutina que se habla. Esto demuestra una forma natural y flexible de organizar las frases. Pasemos a hablar de sus noches. Yo miro la televisión y después ceno. Yo miro la televisión y después ceno. ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te acuestas? Me acuesto a las 10. Me acuesto a las 10. Today, we're going to expand on the daily routine by exploring what you do during the weekends. We'll learn phrases related to leisure activities and free time. This will involve introducing new verbs such as salir to go out, descansar to rest, and visitor to visit, enriching your vocabulary and ability to talk about weekends. Normalmente, los fines de semana, ¿qué haces? Normalmente, los fines de semana, ¿qué haces? Great question, Anna. Notice how you used a similar structure to asking about weekdays. Adding los fines de semana provides context. Keep in mind that fines de semana refers to weekends. Also, consider how asking this question implies a habitual action. Focus on using the present tense to describe your regular weekend activities appropriately. Yo suelo descansar el sábado y visitar a mi familia el domingo. Yo suelo descansar el sábado y visitar a mi familia el domingo. Excellent, Benito. You correctly used the verb suelo, which translates to I usually. It conveys a recurring action or habit. Remember that Suelo. is a form of the verb solar and is often used to express routine or frequency. Using auxiliary verbs like suelo will add naturalness and depth to your descriptions. Sales con amigos los sábados. Sales con amigos los sábados.
Very good, Anna. This question skillfully incorporates the verb salir, to go out. Notice the use of con amigos, with friends. This demonstrates your growing ability to form complex sentences and ask detailed questions. It's a natural progression from your earlier inquiries about weekday activities. Keep practicing. A veces, sí. A veces me quedo en casa y leo un libro. A veces, sí. A veces me quedo en casa y leo un libro. We're going to explore the adverb generalmente, which translates to generally or usually in English. It's a useful way to soften statements and indicate a typical action similar to normally but with a slightly different nuance. It's typically placed before the verb it modifies, strengthening the habit being described. For example, Generalmente. trabajo en casa. Generalmente, ¿qué tipo de música escuchas? Generalmente, ¿qué tipo de música escuchas? Excellent. Notice how generalmente comes before the verb escuchas. This is the standard placement for adverbs of frequency in Spanish. While sometimes they can follow the verb, placing them before emphasizes the habitual nature of the action. We can also use this with many other verbs we've already learned to further describe routines like Generalmente. desayuno tarde. Generalmente leo un libro antes de dormir. Generalmente leo un libro antes de dormir. Now let's add a menudo to our toolkit. This means often. Think of it as something that happens more than occasionally, but not constantly. It's another adverb of frequency, and like generalmente, it influences the meaning related to routines. Position is flexible, but better before the verb, e.g., A menudo. salgo con mis amigos. A menudo vas al cine los fines de semana. A menudo vas al cine los fines de semana. Very good question, Anna. You're using a menudo perfectly. Remember, we have various ways to express frequency: siempre always, a veces sometimes, nunca never, and now generalmente and a menudo. They all offer slightly different shades of meaning, so consider the context when choosing the right one. Remember, incorporating these into descriptions of your daily routine will make them more detailed and expressive. A menudo veo partidos de fútbol en la televisión. A menudo veo partidos de fútbol en la televisión. This scene introduces expressing preferences regarding leisure activities using phrases like me gusta I like and me encanta I love. We will see how to combine these with verbs describing hobbies and entertainment, allowing students to express what they enjoy doing in their free time. Notice the placement of the personal a before the activity. ¿Te gusta ir de compras los domingos? ¿Te gusta ir de compras los domingos? No, no me gusta mucho, prefiero ir al parque. No, no me gusta mucho, prefiero ir al parque. Great response, Benito. You've used no me gusta mucho to express a lack of strong liking, and cleverly incorporated prefiero I prefer. The key here is understanding preferir. It naturally requires an infinitive, and also remember the personal a before the indirect object, which in this case is al park. Me encanta pasear por el centro de la ciudad, ¿y a ti? Me encanta pasear por el centro de la ciudad, ¿y a ti? Today, we'll introduce ways to express likes and dislikes related to food, expanding upon the preferences we've already covered. We'll use phrases like me gusta I like and no me gusta I don't like, and we'll learn to combine them with specific foods. Pay attention to the placement of the object after me gusta. ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Sí, me encanta el chocolate. Sí, me encanta el chocolate. Fantastic. Notice Benito's use of me encanta to express a stronger liking than simply me gusta. Now let's introduce how to express dislike. No me gusta is used followed by the food. We'll also practice using no me encanta for stronger dislikes. No me gusta la comida picante. No me gusta la comida picante. Today we'll introduce the verb pensar, which means to think or to plan in English. Often, it's used to express future intentions. Note that when used in this context, it's followed by an infinitive. For example, pienso al cine means I plan to go to the cinema. This is a crucial way to state your future ambitions succinctly.
¿Piensas viajar a algún lugar este verano? ¿Piensas viajar a algún lugar este verano? Excellent. Notice how Anna uses pensar en. The N is essential when expressing plans. Generally, we use the verb pensar to indicate intention, not certainty. It's similar to saying, I'm thinking of in English. Remember the structure, pensar en infinitive. Sí, pienso visitar a mi abuela en Argentina. Sí, pienso visitar a mi abuela en Argentina. Now let's learn quizás, which means perhaps or maybe in English. It's used to express possibility rather than definite plans. You can use it alone or combine it with other verbs to convey uncertainty about a future action. A useful expression, quizás vaya al teatro. Maybe I'll go to the theater. Quizás vayas al concierto de rock el sábado. Quizás vayas al concierto de rock el sábado. Yo desayuno a las 8 de la mañana. Yo desayuno a las 8 de la mañana. Nosotros estudiamos español todos los días. Nosotros estudiamos español todos los días. La cena es a las 7 de la noche. La cena es a las 7 de la noche. Very well. Anna is asking about Benito's possibility of attending. Remember that quizás doesn't commit you to anything. It simply indicates a chance of doing something. It's a polite way to avoid making promises. Don't forget the use of subjunctive after the expression. It adds a subtle nuance. Fantastico. Carlos dice. Me acuesto a las 10. I go to bed at 10. Acostarse es un verbo reflexivo, por eso vimos el pronombre me. Los errores a menudo provienen de intentar traducir directamente y lay down. Recuerden, los verbos reflexivos son comunes en las rutinas. Ahora hagamos un breve resumen y tarea. Hoy hemos aprendido a describir nuestras rutinas diarias usando el presente, formación de preguntas y frases útiles como a las y por lo general. También repasamos los verbos reflexivos. Para la tarea, escriban un breve párrafo sobre su propia rutina diaria en español. Intenten usar al menos 5 frases que aprendemos. Graben's hablando. Consulten un diccionario para vocabulario adicional. Buena suerte. Hasta luego. Recuerden practicar con regularidad. El presente no se ve tan difícil, ¿verdad? Hasta la próxima. Una expresión que sirve para despedirse en español. Sigan aprendiendo y pronto estarán describiendo su vida en español con facilidad. Como un desafío adicional, intenten entrevistar a un amigo que habla español y grabar su rutina diaria. Luego, traduzcanla al inglés. Esto solidificará sus habilidades de comprensión y expandirá su vocabulario. Y no tengan miedo de cometer errores, son parte del proceso. Para resumir rápidamente, hemos aprendido desayunar que significa to have breakfast, trabajar que significa to work, estudiar que significa to study, que significa to go, y cenar dinner junto con frases de tiempo y palabras interrogativas essentials. Dominen estes, y serán fluidos. Okay, everyone, fantastic work today. Let's do a quick recap to make sure we've really absorbed everything. We learned how to talk about daily routines and use common verbs like Levantarse, desayunar, and. trabajar. Now, let's test what we've learned with a short quiz. All right, question 1. What time does Maria typically wake up? Is it a las siete, a las ocho, or a las nueve? The correct answer is a las siete. That means 7 o'clock, a very early start for Maria. Next up, what does Carlos normally do after work? Does he go for a walk, watch TV, or study Spanish? The answer is he watches TV. After a long day, who wouldn't want to relax with some television? Last quiz question, what does Benito do on Sundays? Does he go to the gym, visit his family, or go shopping? And the correct answer is he visits his family. Sunday is a great day to connect with loved ones. Practica describiendo tu día usando estas palabras nuevas. Intenta grabar tu propia rutina. Practica describiendo tu día usando estas palabras nuevas. Intenta grabar tu propia rutina.